So Friday, Saturday, Sunday buffet. Friday, Saturday, Sunday. Okay. Buffet. എനിക്കൊരു കരിമീൻ. സാറേ ഇതെല്ലാം ചെയ്യണ്ടേ? പൊള്ളിക്കാം. ഓക്കെ. സാർ 2 പീസ് ടൈഗർ പ്രോൺസ് എടുക്കണം, ഫ്രഷ് ആണ്. മസാലയും സാർ ചൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. So guys, here you see the seafood. You can select it. They will weigh it and they will prepare it as per your taste. Like you can ask for grill or any other curry. Like I've ordered for the Karimeen, that's called pearl spot, and some prawns, tiger prawns. I'll have some hoppers with that. That's the other tiger prawns, right? അത് Lobster. Tiger prawns. This is a live counter. People prefer to sit here. The seats are there in front, and they cook the hoppers hot, and they have it. So guys, I got the prawns as starters. This is a tiger prawn. It's a grill. Really fresh. The next one is Karimeen Pollichathu. This is hopper, and I'm going to have this fish. It's wrapped in banana leaves. And yeah, so you see the fish and all the masala. That's the fish is pearl spot. Karimeen. Thank you. ഞാൻ മറ്റേത് കഴിച്ചു, പ്രോൺസ് കഴിച്ചു. ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്. ഇവിടെ സ്പെഷ്യൽ മസാലയാണ്. ടോട്ടലി യുണീക്ക് ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. ചെറിയുള്ളി മുതൽ അതിൻ്റെ ഒലിവ് ഓയിൽ തന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ. ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് ഓക്കെ ഗ്രേറ്റ്. ഇതും അതേപോലെയാണോ? ഇത് നമ്മുടെ നാടൻ ചെറിയുള്ളിയും പച്ചമുളകും. ഗ്രേറ്റ്, താങ്ക്സ്.
Thank you. That's fresh tender coconut water. Natural, right? Thanks, Rahul. Okay. This is Rahul. Rahul is the chef here. Thank you very much. Food was really good. Thank you. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു Hello. കരിമീൻ കിഷോർ നല്ലായിരുന്നു ഫുഡൊക്കെ നല്ലായിരുന്നു